Discover the beauty of the Turkish language. Learn with passion. Grow with knowledge. Turkish Language Academy. Learn Turkish with us. Welcome to Turkish Language Academy. Let's begin today's lesson. Şöyle versus böyle. Both şöyle and böyle often translate into English as like this way, but in real Turkish they are not the same. Understanding this difference will make you sound natural, polite, and truly Turkish. Basic core difference. Böyle. Used for something direct, definite, or clearly shown. Expresses a more direct and certain feeling. Often used when something is already known or visible. Examples. Böyle bir şey istemiyorum. Böyle bir şey istemiyorum. I don't want something like this. Böyle konuşma. Böyle konuşma. Don't talk like this. Şöyle. Used for something suggested, imagined, approximate, or being introduced. Expresses a softer, more polite and inviting tone. Often used when you don't want to sound too direct. Examples. Şöyle güzel bir yer arıyorum. Şöyle güzel bir yer arıyorum. I'm looking for a nice kind of place. Şöyle oturalım mı? Şöyle oturalım mı? How about we sit down? Best translation. Shall we sit for a while? Would you like to sit? Polite tone. Quick recap. Note the difference in meaning. Şöyle oturalım mı? Şöyle oturalım mı? How about we sit down? Böyle oturalım mı? Böyle oturalım mı? Shall we sit like this? Showing a position. Böyle. Like this, exactly. Used when the situation is clear, you are pointing to something is already happening, you are being direct. Examples. Böyle yap. Böyle yap. Do it like this. Böyle konuşma. Böyle konuşma. Don't talk like this. Böyle olmaz. Böyle olmaz. This won't work like this. Böyle insanlar var. Böyle insanlar var. There are people like this. Remember the rule. Böyle equals reality, existing situation. Şöyle. Something like this. Let me explain. Used when you are introducing an idea, you are not very specific, you want to sound soft or polite, you are making a suggestion. Examples. Şöyle bir şey istiyorum. Şöyle bir şey istiyorum. I want something like this. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Let's do it like this. Şöyle güzel bir yer arıyorum. Şöyle güzel bir yer arıyorum. I'm looking for a kind of nice place. Şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Let's say it this way. Remember the rule. Şöyle equals idea, suggestion, approximation. Number 3. Key difference through comparison. Situation, giving instructions. Böyle yap. Böyle yap. Strong, direct command. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Polite, inclusive suggestion. Situation, describing something. Böyle bir ev istemiyorum. Böyle bir ev istemiyorum. I don't want a house like this. This exact type. Şöyle bir ev istiyorum. Şöyle bir ev istiyorum. I want a house like this. Something similar or approximate. Emotional and tone difference. Böyle is often used when the speaker is reacting emotionally, usually to criticize or complain. Böyle mi konuşulur? Böyle mi konuşulur? Is this how one speaks? This sentence shows complaint, dissatisfaction, or reproach. The tone is strong, direct, and emotional. The speaker is not offering an alternative, only expressing that something is not acceptable.
Şöyle, on the other hand, is used to soften the message and make a suggestion. Şöyle konuşsak daha iyi olur. Şöyle konuşsak daha iyi olur. It would be better if we spoke like this. This sentence expresses a polite suggestion. The tone is calm, gentle, and constructive. Instead of criticizing, the speaker proposes a better way. In short, böyle points to what is wrong. Şöyle shows how it could be better. Very Turkish daily phrases. Common with böyle. Böyle olmaz. Böyle olmaz. This won't work, or this isn't acceptable. Böyle şey görmedim. Böyle şey görmedim. I've never seen anything like this. Böyle devam ederse. Böyle devam ederse. If this continues like this, or if things go on this way. Böyle biri değilim. Böyle biri değilim. I'm not that kind of person. Common with şöyle. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Let's take a look, like this or briefly. Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Let me put it this way. Şöyle düşünebiliriz. Şöyle düşünebiliriz. We can think of it this way. Şöyle 10 dakika bekler misin? Şöyle 10 dakika bekler misin? Could you wait about 10 minutes? Quick memory trick. Böyle is equal to I can see it. Şöyle is equal to imagine it. If you want to sound natural in Turkish, don't just translate words, feel them. That's all for today's lesson at Turkish Language Academy. If you enjoyed learning Turkish with me, don't forget to like this video, subscribe to the channel, and turn on notifications so you never miss a lesson. See you in the next video. Hoşça kalın.